Good afternoon, everyone. Can you hear me? Buenas tardes a todos. ¿Nos pueden escuchar? We're out here today at the office of Congresswoman Rosa DeLauro. Hoy estamos enfrente de la oficina de la congresista Rosa DeLauro. And thousands of immigrants and activists are marching today in Washington, D.C. Y miles de inmigrantes y activistas están marchando hoy en Washington, D.C. Congress is returning to Washington after the summer break. El Congreso regresa a Washington, D.C. después de su receso de verano. And we're out here and our friends have traveled to Washington, D.C. to say that we need Congress to enact immigration reform now. Y así como nosotros estamos aquí, nuestros amigos viajaron a Washington para marchar y pedir el Congreso de una reforma migratoria. And so some of our friends went to Washington, D.C. today from Hartford, from Manchester, from Bridgeport, and Norwalk. Tenemos amigos de Connecticut que fueron a Washington hoy, esta semana, que fueron de Bridgeport, de Hartford, de Manchester y de otros lugares. And we are pushing Congress to create a path to citizenship or an amnesty for all undocumented people who are essential workers. Hoy estamos pidiendo un camino hacia la ciudadanía para todos aquellos indocumentados que son trabajadores esenciales. We're also asking for a path to citizenship for people who have DACA and immigrants who have TPS status, who are in limbo, waiting for permanent legal status. Y de la misma manera estamos pidiendo ciudadanía para aquellos que tienen DACA y aquellos que tienen TPS, aquellos que están esperando un permiso para poder quedar aquí. So on Sunday, the Senate parliamentarian issued a preliminary decision El pasado domingo, el Senado tomó una decisión que incluía un camino hacia la ciudadanía. The decision of the parliamentarian was actually a bad decision on Sunday. Esta decisión fue negativa a favor de los clientes. Because we are trying to include a path to citizenship in the budget bill. Porque nosotros estábamos tratando de incluir el camino hacia la ciudadanía en el nuevo la ley de presupuesto. So the Senate parliamentarian raised some concerns about including immigration reform in the national budget bill. La parlamentaria del Senado dio algunos cuestionamientos en contra de incluir esta ley en lo que queríamos. But we are not finished, we are just getting started. Pero eso no significa que ya terminamos. Hay muchas cosas que nosotros podemos seguir haciendo. And the Democrats will continue to try to include immigration in the Build Back Better budget. Y los demócratas van a tratar de incluir este camino hacia la ciudadanía dentro del nuevo presupuesto. And the Democrats and immigrant advocates are also trying to pass immigration reform
in separate bills. Demócratas y aquellos que están a favor han tratado muchas veces de incluir esta ley en el presupuesto. What we know is that the president supports immigration reform, and a large majority of voters from different political parties want to see a path to citizenship this year. Lo único que sabemos es que el presidente está a favor y de igual manera diferentes líderes políticos también quieren que haya un camino hacia la ciudadanía. And we also know that the most important thing is for us to be out in the streets. Today, thousands of people were on the streets in Washington. We're here in New Haven, and we are going to be out here until we get what we deserve. Y también lo que sabemos es que nosotros necesitamos estar en las calles. So, my name is Megan Fountain. I coordinate advocacy with ULA. Hi. And I'll let Alexis present himself. Ella es Megan. De coordinadora de igual manera yo Alexis. And now we're going to open up the microphone because we want to hear from you. We want to hear why you care about immigration reform. Y ahora les vamos a pasar el micrófono para que nos den lo que piensan acerca de la reforma migratoria. Are you an essential worker? My question for everyone is, are you an essential worker? Ustedes son trabajadores esenciales. Are you an essential worker? Who here is an essential worker? ¿Quién de ustedes es un trabajador esencial? Who here wants immigration reform this year? ¿Quién quiere una reforma migratoria este año? I'm going to invite you all to come up here because I think you have a lot more energy and a lot more power than I do. Todos necesitan decir su punto de vista y decir lo que quieren. The microphone is open. Maybe I can call up Paulina Lopez, Juana Islas to say some words. I'd like to hear your voices, because we need to hear your voices. The politicians need to hear your voices. Your stories need to be told. Necesitamos escuchar sus voces. Los parlamentarios, los senadores, los políticos necesitan escuchar sus voces para que puedan entender lo que necesitamos, lo que queremos. So I'm going to ask folks to come up and take the microphone and share your story. Vamos a preguntar a que miembros pasen y den su testimonio. And Paulina Lopez is coming up, so I'll give the microphone to Paulina. Hola para cada uno de ustedes, de lo mejor de esta tarde. Estamos presentes aquí para exigir la reforma migratoria para todas las personas indocumentadas de este país. Good afternoon, everyone. Thank you for being here. We are here to demand immigration reform and a path to citizenship for all undocumented people who are in this country. Y como trabajadores esenciales que somos, también tenemos el derecho de exigir al presidente que cumpla con su palabra. And as essential workers, we also have the right to demand that the president fulfills his promise. Y para eso debemos de estar luchando y salir en las calles, hacer protestas sin miedo. Seguimos adelante para exigir nuestro derecho. And to win this, we need to keep fighting. We need to take the streets without fear. Without fear, we will fight this and we will win. Exigimos al presidente que nos escucha nuestras voces
para poder estar en este país y tener la libertad de cada uno. Muchísimas gracias. We demand that the president hear our voices, that we have freedom, equality, and the right to stay in this country. Thank you very much. Give it up for Paulina. Make some noise for Paulina. Un aplauso. Woo! And now I'm going to hand the mic to our dear friend Juana Islas. Give it up. Make some noise for Juana. Hola a todos, estamos aquí para que nos escuchen, que no estamos solos, que venimos a trabajar, que nosotros somos trabajadores esenciales. Hey everyone, we are here because we want to be heard. We are essential. We came here to work. We demand equal rights. Estamos exigiendo que nos den una reforma migratoria, que nosotros no vamos a parar de luchar hasta que el gobierno de este país nos escuche. We are here to demand that Congress delivers immigration reform, and we won't stop until we get it. Nos prometió el gobierno que iba a dar una reforma migratoria y nos tiene que cumplir. The government that's in power right now promised that they would deliver immigration reform. They need to make good on that promise. Nuestro representante Rosa de Laura, que nos representa, tiene que hablar por nosotros, que nosotros somos trabajadores esenciales, que nosotros sacamos el trabajo también, así como todos los ciudadanos estadounidenses. And we need Congresswoman Rosa DeLauro to speak for us, to speak on our behalf, to say that we are essential, to say that we are holding up and sustaining life in this country. Tenemos hijos que nacieron en este país, así como tienen los derechos de nuestros hijos, así también nos tienen que dar nuestros derechos como padres indocumentados. Habemos muchos padres indocumentados con hijos en este país. We have children who are born here. Our children have rights, and we should have rights as well as their parents. There are so many undocumented parents who have children born here. Nuestros senadores que nos representan, estamos exigiendo que ahora sí nos cumplan, así como nosotros apoyamos a los que nos representan, también nosotros necesitamos su apoyo. We need the senators and the Congress people to represent us, to hear our voices. And we need all of you, the broader community, to hear our voices and support us as well. Nosotros queremos este país y nosotros vamos a seguir trabajando. Con o sin papeles vamos a seguir trabajando, pero creo que nos merecemos un respeto justo para nosotros. We love this country, and we will keep working with or without papers, but we deserve more. We deserve full equal rights. Y queremos una reforma migratoria para este año. Gracias. And we want immigration reform this year. Thank you. Yes. Please give a welcome to our friends Delfina. Buenas tardes a todos. Hola. Y estamos aquí. Somos miembros de UBLA y venimos a que nos apoyen la senadora que hable por nosotros, al gobernador, al presidente, a todos los que tenga que hablar y para que seamos salgamos a la vista de donde estamos, porque muchos llegamos con ese afán de trabajar solamente, pero independientemente de que ya tenemos derecho a que nos protejan, llevamos muchos años algunos trabajando duro y a veces se queda parte de nuestra vida aquí sin ninguna recompensa. Entonces queremos que hoy seamos escuchados, que nos saquen de la oscuridad donde estamos. Queremos que nos apoyen, que nos den un poquito de lo que tiene este país para nosotros, que le hemos ayudado bastante. Somos muchos trabajadores esenciales que estamos aquí y no tenemos apoyo, no tenemos ayuda.
Eso es todo lo que yo quiero decir. Gracias, Delfina. Y voy a quedarse aquí porque voy a decir en inglés un resumen de lo que ha dicho. Sí, no, está bien. Delfina said that we are here so that the Congresswoman makes our voices heard with the people in power in Washington. We are down, we may be down at the bottom, but we are many. And we want the people at the top to hear our voices. And that's basically just a summary of Delfina's message. We are here and we want the people who are at the top, who are in Washington, to hear our voices so that we can come out from the shadows, so that we can work with dignity and respect after all the years that we've dedicated to this country, all the years that we've labored without proper compensation. The time is now. So thank you. Give it up for Delfina. Un aplauso para Delfina. ¿Y quién más quiere contar su historia? Adelante. Vamos con Juana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juana Valle y estamos aquí, somos miembros de ULA. Estamos aquí porque queremos exigir a Rosa de Lauro que hable por nosotros, que el gobierno tiene que cumplir con lo que prometió para exigir una reforma migratoria para todos nosotros, porque yo pienso que todos tenemos derechos en este país y tanto como yo, como muchas personas que hay aquí presentes, tal vez a lo mejor tienen hijos que son legales, nacidos aquí. Y pues nosotros, yo en mi caso tengo hijos que son legales, yo tengo 4 hijos legales y no se me hace justo que vivamos en la sombra, y ya es tiempo de que salgamos y luchemos por nuestros derechos, porque realmente como acabó de decir la compañera, hay muchas personas que se la pasan todo el tiempo trabajando. La meta aquí para nosotros es trabajar y trabajar nada más, y se acaba, nos hacemos grandes, nos hacemos viejos y nosotros seguimos aquí sin derecho de poder ir a ver a nuestra familia, y no se nos hace justo. Queremos una reforma migratoria, pero ya. Muchas gracias. Sí, bravo, Juana. En inglés, Juana Valle here is a mother of 4 children born here in the United States. She said it's time to leave from the shadows, to come out and stand up for our rights. Here in this country, we work and work and work. The years go by. Life here is work, work, work. And sometimes we don't leave the shadows, stand up for our rights, demand citizenship. And today we are demanding it. We need it now. We want the right to be able to migrate freely, to visit our families that have been separated by the border. Our children were born here. Our families still live on the other side of the border. And we are coming out of the shadows, and we won't stop until we get it. So thank you, Juana. Muchas gracias, Juana. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere contarnos su historia y por qué quiere esta reforma migratoria? Who else wants to share your story and tell us why you're coming out for immigration reform today? I also want to tell you that Senator Blumenthal rallied with us recently, and I'm going to ask Alexis to translate. So Senator Blumenthal rallied with all of us recently. El senador Mitin salió a manifestarse con nosotros recientemente. And a staff person who works for Senator Blumenthal wants to meet with us on Zoom tomorrow. Y alguien de los trabajadores de este senador quiere reunirse con nosotros mañana por Zoom. He's available to meet with you on Zoom tomorrow at 1 o'clock in the afternoon. Él va a poder reunirse con nosotros mañana a la 1 de la tarde. So who wants to go to the Zoom meeting with Senator Blumenthal and his staff? Ahora, ¿a quién le gustaría de ustedes asistir a esta reunión con el senador Blumenthal y ese asistente?
presente mañana a la 1 de la tarde. Más fuerte, no los escucho. Eso. Okay, so a lot of folks are going to join tomorrow at 1 o'clock. We're going to talk to Senator Blumenthal. We're going to hear all the stories that you just shared. Mañana cuando nos reunamos con el senador Blumenthal vamos a decir las historias que dijimos hoy para que él pueda entender y escuchar nuestras opiniones, nuestras voces. Some people think that immigration will not happen this year, but those people are wrong. Muchas personas piensan que el camino a la reforma migratoria no va a pasar este año y esas personas están equivocadas. We faced a setback, we faced a challenge on Sunday, but we have many more chances to win immigration reform this year. Es cierto que tuvimos un retraso este domingo, pero eso no significa que no tenemos otras posibilidades de poder obtener esto. And Senator Blumenthal needs to know that we are not giving up. Y por eso el senador Blumenthal tiene que saber que nosotros no nos vamos a dar por vencidos. I wish that politicians had the courage, had the bravery that all of you have. Sería increíble que todos los políticos tuvieran el coraje que todos ustedes tienen. So we need to teach the politicians to be brave, because the politicians often, they're afraid to take risks. Nosotros tenemos que enseñarles a los políticos a no tener miedo, a no irse por el camino fácil, a tomar decisiones que a lo mejor no son las más fáciles. Many of the politicians are saying, we don't have the votes in Congress, but we're not taking no for an answer. Muchos políticos dicen, no tenemos los votos en el Congreso, pero nosotros no vamos a recibir un no por respuesta. We have a Democrat in the White House. We have a Democrat majority in the House of Representatives. Tenemos demócratas en la Casa Blanca, tenemos mayoría demócrata en la Casa de Representantes. And we have a simple majority in the Senate. Y también tenemos una mayoría en el Senado. So we need immigration reform this year. This is the year. Entonces nosotros necesitamos la reforma migratoria este año, porque si va a pasar tiene que ser este año. So who else wants to prepare yourself for the meeting with Senator Blumenthal? Does anybody else want to tell your story right now today? Entonces, ¿a quién más le gustaría asistir a esta junta en línea mañana con el senador para poder contar tu historia? ¿Y a alguien más le gustaría decir algo hoy, ahorita? ¿Alguien? Well, we need to make some noise. What should we chant, my friends? Tenemos que hacer un poco de ruido. Y las cacerolas. Compañeros, se ve, se siente, el pueblo está presente. 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 No justicia, no paz. Sin justicia no hay paz. Aquí estamos. Y no nos Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Y si nos echan, regresamos. regresamos. Fuerte. Y si nos echan.